In Capital News tonight, Dr. Samia Suluhu Hassan announces annually salary increase for all employees nationwide. Police burn down cannabis farms in Kiteto district. And in sports, Yusuf Dabo appointed Azam FC's new head coach. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has announced that employees will start to receive salary increments each year, as well as promotions for public officials who have been stuck in the same position for a long time. President Dr. Hassan announced the increase during Labor Day celebrations held nationally in Morogoro region with the slogan, "Better wages and decent jobs are pillars for the development of workers." Mavuno yatakuja mwaka huu. Mwaka huu kuna mavuno makubwa ya upandishaji wa viwango vya posho vitapatikana. Kwa hiyo hili la mishahara kwa mwaka huu, mbali na upandishaji wa maposho niliyoyasema, tumejiandaa pia kupandisha madaraja, kutaendelea. Vyeo vitaendelea kupandishwa, recategorization itaendelea kufanywa. Yale madaraja ya mserereko ambao hakupata mwaka uliopita, mserereko huko mwaka huu. Lakini niseme pia kuna nyongeza za mishahara za mwaka ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimesitishwa. Nikaona mwaka huu tuzirudishe. Kwa hiyo wafanyakazi wote mwaka huu, bali ya niliyoyasema, kupanda madaraja, recategorization na mambo mengine, lakini kuna nyongeza za mishahara za kila mwaka. Na tunaanza mwaka huu na tutakwenda kila mwaka kama ilivyokuwa hapo zamani. Tunaendelea kuomba ili kuweza kupata ajira za staha katika sehemu zetu za kazi. Tunaomba serikali tusaidie kuboresha kitengo cha idara ya kazi ambacho kiko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tumekuwepo na tumesikiliza hotuba aliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametoa ahadi ambazo tunaamini zitatekelezwa, kwa sababu hajawahi kutoa ahadi alafu akaacha kutekeleza. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, at the peak of Labor Day celebrations at Nungwi North region in Zanzibar, has announced that there will be a 100% increase in pensions for retirees and a 150% increase in pensions for elders. Lisha pensheni kwa wastaafu wale wa chini kabisa 100%. Kwa maana nyingine ni kwamba mstaafu anayepata kima cha chini kuliko wote kwa sasa anapata shilingi 90,000. Kwa hiyo hao watapanda kwa 100% wafike 180,000. Na wastaafu wengine wote watapanda kwa viwango tofauti mpaka yule anayepata kiwango kikubwa kuliko wote. Pensheni jamii kwa sasa wanapata 20,000 wale wazee waliofikia miaka 70 na kuendelea. Mheshimiwa, suala la sheria za kazi lilizungumzwa sana. Ni kweli sheria hizi za kazi zilitengenezwa toka mwaka 2005. Takriban sasa ni miaka 18. Kila upande wa ajiri na wafanyakazi. Sisi wafanyakazi tulidhani kwamba ile 8% ya makato inawagusa wafanyakazi wote
kwa maana haitachagua ukubwa wa mshahara. Lakini kilichopo TRA kwa sasa ni kwamba kadri mshahara wa mfanyakazi unapoongezeka ndipo makato pia yanaongezeka. And the police force in Manyara region has burnt down 8 acres of cannabis farms at the hills of Pori village in Kiteto district, Manyara region. This was during a special operation to stop the farming of the illegal drug. Kwa kweli maeneo mengine siyafahamu, na haya maeneo yako mafichoni sana. Kuja kuyagundua ni kazi kubwa sana. Mimi naiambia serikali iendelee kufanya utafiti namna gani ya kutembelea maeneo kama haya mara kwa mara ili kuhakikisha wananchi wanalima mazao halali, sio vitu ambavyo ni hatarishi kwa jamii. Basi ndio maisha yanakuwa magumu, ndio maana nachanganyikiwa mpaka saa zingine nilichanganya na mbegu zingine. Maana ingekuwa hata mahindi tu yenyewe ni zao zuri. Sasa basi tena naona niongeza na hii aina yake. Naweza nikafaidika kwa kipato cha pesa. Kwamba tuliweza kubaini mashamba mawili ambayo yalikuwa yanamilikiwa. Ya kwanza na Tumaini Donald, huyu ni mkazi wa Leganga Kongwa. Huyu alikuwa ana shamba lina ukubwa wa ekari 4 ambapo alikuwa amepanda bangi, kukuta mimea bangi ambayo vile vile alikuwa amechanganya na mazao mbalimbali ikiwemo mbaazi, alizeti pamoja na mahindi. And residents of Mpanji village in Tunduru district that were facing constant hunger due to elephants invading and destroying their crops have benefited from the technology to prevent the animals from entering their farms, which involves setting up a chili and oil fence. Nilivyonufaika kwenye huu mfumo wa chili fence, kufunga huu uzio. Hapo mwanzo tulikuwa tunatabika sana, hata sisi akina mama kimbia na tembo, tunaenda shambani tunakuta wamekula, lakini baada ya kuanza huu uzio kutusaidia hawa pamsi, kwa kweli tunashukuru, mazao tunavuna. Tumekuwa kama shirika tukipokea changamoto nyingi za wanyama wakali tembo kuvamia mashamba na kuhatarisha maisha na mali za binadamu, na ambacho tumekuwa tukifanya kutoa huduma kwanza ya elimu. Ni moja ya vijiji ambavyo vilikuwa na athari kubwa. Karibia kila mwaka kulikuwa kuna mtu anauawa. Lakini karibia kila mwaka kulikuwa na zaidi ya ekari 200 au 300 na kitu za mazao zinaharibiwa. Kwa hiyo hali ya chakula kwa kijiji cha Mpanji ilikuwa ni mbaya sana miaka 2 iliyopita nyuma. Tulikuwa tunapata simu nyingi. Maweni Referral Hospital in Kigoma region has provided free medical services to the public, which include blood pressure, optometry, cancer, diabetes and dental testing services, a move that citizens who received the services asked be continuous. Walio wengi au jamii iliyo kubwa kipato chao ni cha chini kabisa, lakini baada ya kusikia tangazo hili watu wamejitahidi ili kuja kupata msaada na kujua afya zao, kwa sababu wengi wanashindwa kufika hapa kwa sababu ya kukosa kipato. Huduma kama hizi wangekuwa wanapanga ingalau hata kwa mwezi mara moja. Kitu kilinisukuma hapa kuja leo hapa ni kuhusu magonjwa ninavyoumwa, macho, pressure, sukari, ndio imenituma nifike hapa. Huduma tulizozitoa ni pamoja na uchunguzi wa awali, yani screening ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa hayo ni kama vile shinikizo la juu la damu, yani hypertension, lakini ugonjwa wa kisukari, lakini magonjwa pia ya afya ya kinywa na meno, lakini pia magonjwa ya macho, pamoja na mabadiliko ya awali ya saratani ya shingo ya kizazi. And the government, through the Ministry of Waters, resolved a long-standing conflict on the construction of a large water project worth 70 billion shillings that is expected to serve Tunduma, Vawa and Mlolo towns in Songwe region. Previously, it was meant to be constructed at River Bupigu, but the water source at River Momba is where the water was found to be most reliable. Zetu za awali ni kweli tumekuwa tukisema tutatumia mto Bupigu, lakini baada ya kutafuta takwimu, mto Bupigu inapofika wakati wa kiangazi maji yanapungua.
Sasa ukishakuwa umesanifu mradi, umeweka chanzo chako kikubwa cha kubeba lita milioni 70, alafu maji yenyewe wakati wa kiangazi yanapungua. Na bahati nzuri mradi huu ambao wanataka kuja kufanya sasa hivi wa Tunduma ambao utaleta maji paka Mloo na Vwawa, nafikiri utatumia ni takriban kama miezi 24. Tayari huo mradi utakuwa umekamilika. Yaani natoa shukrani sana kwa kuamua serikali na sisi kwa kutuona. Yaani watu hapa tunateseka kweli. Candidates for the President and Vice President positions at Tanzania Law Society TLS have taken part in a debate to share their policies and intentions to members of TLS for the elections expected to be held on May 12th. Kwamba hatuna pesa ni ajabu. TLS kukosa pesa ni kituko, yani TLS kukosa pesa ni kituko. Kwa nini nasema hivyo? Nasema ni kituko kwa sababu tuna potentials nyingi. Mawakili 11,000 wakiweka akili zao pamoja za wasomi. There are so many things we can do together. Ya kwanza kusema kwamba nitakwenda kufanya fundraising, nitakwenda kufanya fundraising. Kwa hivyo nitawaletea hela. Hapana, mimi nafikiri kwanza tuangalie kichungu kinakuja wapi, bilioni 3 tunayopata kutoka kwa wanachama inakwenda wapi? Tuzibe wapi? Kuna vitu gani vya kupunguza katika matumizi yetu? Kuna kitu gani sio cha lazima? Mimi kwa nafasi yangu ya makamu wa rais wa chama chetu cha Tanganyika Law Society, nitafanya kazi kwa ukaribu na rais na members wote wa council. A meeting to commemorate 30 years of world press freedom has been opened in Zanzibar by Zanzibar's Minister of Information, Tabia Mwita Maulid, where journalists urged to prioritize stories on development, the environment and discrimination for the benefit of both governments in the country. Hiyo ipo katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, kilimo, elimu, lakini vile vile hata katika sekta hii ya habari inatekelezwa katika mamlaka za serikali za mitaa na serikali kuu, na miradi mingi inagusa maisha ya kawaida ya wananchi wetu. Hivyo ni muhimu sasa kubuni mbinu za mawasiliano zitakazohakikisha kuwa wananchi kuanzia kitongoji hadi kufikia serikali kuu wanapata taarifa sahihi. Bado nadhani ndiyo tamaa kubwa ya wanahabari hapa nchini ni kuona kwamba ule mchakato wa sheria unakwenda na unakamilika, na mimi napenda kuhakikishia kwamba sisi Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tuna dhamira hiyo. Kauli mbiu ya mwaka huu yenyewe inajikita kabisa kwenye upataji wa taarifa, lakini pia ambao unapelekea watu kuwa na uhuru wa kujieleza na hivyo kukuza demokrasia na haki za binadamu kwa ujumla wake. Tunaposema haki za binadamu, maana yake ni kwamba tunaangalia pale ambapo mwananchi wa kawaida anapata haki ya kuzungumza au anapata haki ya kupata taarifa, inamsaidia yeye kupata haki zake za msingi. Bird stakeholders in the country have begun a special campaign to identify birds found in the country and those in danger of becoming extinct through the Tanzania Bird of the Year competition, whereby this year the African crane was found to be in danger of becoming extinct as it is constantly being hunted. Na kampeni hii lengo lake kubwa hasa ni kuweza kuongeza uelewa wa utajiri tulionao kama nchi kwa ndege hawa wanaoruka. Tuna utajiri wa tembo, tuna utajiri wa simba, lakini vile vile wa misitu, na kuna utajiri mkubwa sana ambao umekaa nyuma wa ndege. Na ndege wana faida nyingi sana. Wanatuletea fedha nyingi za kigeni kwa kupitia utalii, lakini vile vile wanafanya uchavushaji kwa maana kutupatia chakula. Na kama ndege wengine wengi zamani hawakuwa na watu ambao wanawala, lakini sasa hivi watu wanawala pia. Kwa hiyo hii imekuja ikaathiri sana idadi ya ndege hawa. Mayai yao yanavurugwa, yanavunjwa. Tunajua hata wakulima.
And a group of over 90 officials from Tanzania Revenue Authority, as well as private institutions, have visited the Udzungwa Mountains National Park, which has the second largest waterfall in the country, where they expressed amazement at what they found and experienced. Ukiona kwenye TV, ukiona kwenye vitabu, hii ni experience tofauti na ukienda kabisa kuona. Kwa hiyo tumeenjoy, tumefurahi, tumejifunza. Sababu kutembea ni kujifunza. Mimi nimefaidika sana kuzijua sehemu ambazo kiukweli sikuwa nawaza kwamba nitakuja kufika, lakini Mungu amesaidia, nimefika, nimeenjoy sana. Na wito wangu kwa Tanzania wote ni kutembelea vitu kama hivi. Unapokosa kutembelea hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa, unakosa uhondo mzima mkubwa tu na mzuri, hasa maporomoko ya maji ya Sanje ambayo ndio marefu kuliko yote kwenye hifadhi za taifa Tanzania. Lakini pia unakosa fursa ya kuweza kuona wanyama adimu, jamii ya primata au jamii hii ya nyani, hasa Sanje wa Mangabey. That's where we leave off with the national news. International news is next. In international news, workers and activists around the world are marking May Day with rallies and calling for higher salaries, reduced working hours and better working conditions. Here's more on the story. Thousands of people attended various rallies in its biggest May Day gatherings since the pandemic began in early 2020. The two main rallies in the capital, Seoul, were expected to draw about 30,000 people each, according to the organizers. In Tokyo, thousands of labor union members, opposition legislators and academics gathered at Yoyogi Park, demanding wage increases to offset the effect of rising costs as their lives are still recovering since the pandemic hit. In Indonesia, rally-goers demanded the government repeal a job creation law they argue would benefit businesses at the expense of workers and the environment. In Taiwan, thousands of workers took to the streets to protest against what they called the inadequacies of the self-ruled island's labor policies, putting pressure on the governing party ahead of the 2024 presidential election. In Lebanon, hundreds of Communist Party and trade syndicate members, as well as groups of migrant domestic workers, marched through the streets of downtown Beirut. The country is in the throes of a crippling economic crisis and a spiraling inflation, with some three-quarters of the population now living in poverty. In France, unions held massive demonstrations on Monday to protest against President Emmanuel Macron's recent move to raise the retirement age from 62 to 64. Organizers see the pension reform as a threat to hard-fought worker rights and France's social safety net. And in Kenya, President William Ruto, while leading his first Labor Day celebrations as president and speaking to workers at the Uhuru Garden in Nairobi, has called on employees and their parties, along with the government, to work together to grow the economy. That as the government of Kenya, we must continuously work on reducing the cost of living. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left, right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha. Na hiyo mpango watu wengine hawaelewi. Unga sio ya kwamba inapunguzwa bei ati kwa shelf. Unga inaanza kupunguzwa bei kwa kumsaidia mkulima shambani. 17. Going forward, Ruto must commit to draw a clear line between religion and state in this country. He has deliberately merged the two to enable his political survival
and as the cover-up for his corruption. 18th, on Shakahola, Ruto is as guilty as those he is seeking to investigate. I repeat, he is as guilty as those he is seeking to investigate. The blood of those children who starved to death crying for a spoon of water is in Ruto's hands. And the United Nations humanitarian coordinator in Sudan has warned that the humanitarian crisis in the country is turning into a full-blown catastrophe and that the risk of spillover into neighboring countries was worrisome. It has been more than 2 weeks of devastating fighting in Sudan, a conflict that is turning Sudan humanitarian crisis into a full-blown catastrophe. Abdou Dieng, a resident and humanitarian coordinator in the country, told in a briefing. Dieng also added that civilians were taking refuge in parts of Sudan less affected by fighting or fleeing to neighboring countries. And that is the end of the international news. Sports news is next. In sports, Azam FC have announced Yusuf Dabo as their new head coach. Here's more. Dabo will start his coaching job at Azam next season. The Senegalese has been to several African clubs, with his most prolific team being Teungueth FC of Senegal, which reached the CAF Champions League group stage by eliminating Raja Casablanca. He has signed a 3-year contract at the Chamazi-based team. And the Minister for Culture, Arts and Sports, Pindi Chana, has suspended 7 Benjamin Mkapa Stadium officials following the power cut challenge during the match between Yanga and Rivers United. The officials have been suspended to pave way to investigations as to why the problem occurred and how it could have been avoided. The CAF Confederation's tie between Yanga and Rivers had to be halted for more than 15 minutes after the floodlights dimmed and later were all off in the first half. Tanzania has submitted a joint bid with Kenya and Uganda to host the Africa Cup of Nations. African fans and former players have praised their team after reaching the semi-final of the CAF Confederations Cup, where they will face Malumo Giants of South Africa. Mimi ni Yanga, lakini Simba wako juu, Yanga wako juu. Lakini sasa hivi tunapokwenda sasa hivi haya makombe yanaonekana kama yatakuja kuja Tanzania kwa mara ya kwanza yani. Kwa sababu sasa hivi maalum ambao Yanga anakutana nayo kule ni timu ndogo sana tofauti na Yanga. Na Yanga sasa hivi wako na uwezo mkubwa. Timu ya South wasichukulie kama wanavyosema ipo sijui nafasi ya mwisho sijui nini. Huu ni mpira. Sababu kuna timu nyingi ambazo zilikuwepo kwenye mashindano na zimefika kwenye nusu fainali. Kwa hiyo timu inayofika kwenye nusu fainali sio timu mbovu. And China's Ding Liren has been crowned as the 17th World Chess Champion after a tense match against Russian-born Ian Nepomniachtchi in Astana, Kazakhstan, the late chapter of an odds-defying sequence of events. The 31-year-old won the Rapid Chess Playoff on Sunday by 2.5 points to 1.5, capitalizing on Nepomniachtchi's mistakes in time trouble in the last of the shorter format games following the pair's 7-7 tie in a psychological battle across 14 longer classical games. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.